Avant la discussion, donc, nous allons écouter Arthur MacGregor. Je ne présente pas la revue qu'il a fondée, le Journal of History of Collection, est un des outils principaux de la réflexion sur l'histoire des collections dans le monde. Et il a été l'initiateur d'un des colloques les plus profitables et les mieux connus consacrés aux collections, qui a en quelque sorte lancé tout le courant d'histoire des collections des 30 dernières années. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, je regrette vivement que je dois vous adresser en anglais. Un peu plus fort. Comme ça? C'est mieux? Comme ça? Oui, comme ça? Dans le micro. OK. Mais ça, je vous assure que ce sera moins gênant à vos oreilles si je parle en anglais. I remember sitting at a post-conference dinner when someone asked Krzysztof Pomian what social class he felt university professors belonged to in France. He answered unhesitatingly, the intellectual class, a response no doubt that all of you would have supported. But if you'd looked round the table on that occasion, you'd have seen the envious expressions on all the faces of the Anglo-Saxon participants as they thought to themselves, how wonderful, I wish we had an intellectual class. That encounter, I believe, accurately reflected a deep-seated and long-standing difference between our two societies, in which, it seems to me, every French schoolchild is brought up to think of themselves primarily as a philosopher who will go on to apply his or her talents to one profession or another, whereas in Britain, even those going to university may pass through their entire education, as I myself did, without making the acquaintance of the slightest of philosophical principles. Those who run our country today, had they gone to Oxford bent on a political career, would most likely have followed a mix of politics, economics, and philosophy. But we've seen recently how unequally our best and brightest have performed in Brussels when faced with the political skills of the alumni of the École Normale Supérieure. Or perhaps I should say, what a poor match there has been between the hopelessly disparate approach of the British, introducing a miscellany of new suggestions every other week, and the well-developed position of the European Parliament and Commission, which remain unmoved and impervious to special pleading. I suppose on another occasion, these negotiations might have been characterized as a struggle between the agile-minded British and the complacent and entrenched Europeans, but not for today. Here it is the mindset of the respective negotiators that is of relevance. Any number of books could be written on the nuanced connotations of the word intellectual in English popular perceptions. More than half of them undoubtedly would be negative, and I suspect the term is used most frequently in the sense of over-intellectual, with the implications of questionable trustworthiness. Instead, the British are pleased to characterize themselves as a nation of empiricists, the inheritors of a tradition stemming from the experimental science of the likes of John Locke and the early membership of the Royal Society. In the mundane levels of research in which I'm involved, this has the implication that the starting point will not be a preordained theoretical framework to be populated by conclusions drawn from a lifetime's experience of conceptualization, but rather the raw materials themselves, imbued with multiple facets of significance as to composition, origin, manufacture, and use, and with cultural, aesthetic, or monetary value, not to mention matters of chronology and history. In other words, I too have to declare myself a pragmatist, having my ideas shaped by the materials with which I'm confronted, and not a structuralist or a functionalist looking for subjects to bend to my will,
this may not be wholly accurate here. Doubtless you will maintain that these are not equivalent approaches, and of course they're not. My very limited thesis, however, is that within the field of the history of collections and museums, where Krzysztof and I met, and where he occupies an unassailable position, the most pressing needs are for much more prosaic groundwork and less theorization, unless, of course, it comes from thinkers of the stature of our honorand. Before expanding on that theme, I should admit that my possibly jaundiced outlook has been reinforced by years of reading, not so much in French, but in English language sources. From 30 years of editing the Journal of the History of Collections, you might expect that I would have been exposed from time to time to the benefits of the theoretical grounding in museology enjoyed by some of our English-speaking authors. But in truth, I sometimes find it difficult to identify what those benefits might have been. There was a time when I could accurately identify any graduate from one of our principal schools of museum studies. Each of them would begin by demonstrating their familiarity with the semiophore. There would be allusions to the work of Baudrillard and Derrida, and curiously to Susan Stewart's book on longing. It almost got to the point where I was tempted to exclude any submission with on longing in the bibliography, not because there's inherently anything wrong with it, but because no one ever developed Susan Stewart's ideas, or indeed those of the other writers I mentioned, to show how they actually impinged on the subjects being addressed. Incidentally, I met Susan Stewart once and thought she was a delightful person. She's a poet, in fact, who had innocently mused on the significance of the collecting instinct with no thought of ever finding herself amongst the compulsory reading for museology students. My point is that even those English institutions that pay lip service to theoretical training in museology fail miserably in showing the point of it all. It's not that I have the slightest problem with those who erect theories for the treatment of collections or the motives of collectors, even if their conclusions seem bound forever to remain speculative. I'm very happy that they should spend their time ruminating in this vein, and I'm sufficiently aware of changes in fashion in that world to feel confident that they will continue to find fertile ground for the foreseeable future. But having worried for a time that I would never understand the application of post-processualism to work carried out in the museum storeroom, I'm relieved not to have even seen the term in use for the past 15 years and heartened by the thought that it has simply passed me by. I do worry, though, about the point at which these various systems might intersect with the material world of the museum, and more particularly, how it is that they sometimes come to be perceived as embodying greater significance than the museum collections themselves. These millions of objects and specimens are not mute. They embody more narratives than we can ever hope to elucidate, some of which we've scarcely begun even to discern. And to my mind, there's a danger that too many of those picking up a smattering of knowledge in university courses are seduced by the siren voices of the theorists from their primary duty to interrogate, interpret, and present the collections in their own terms. The result is reflected all too clearly in Britain, at least, in the rise of the category of people who class themselves as museum professionals, not curators, not art historians or ethnographers or archaeologists with a primary allegiance to the collections themselves, but careerist administrators whose concerns are all too often dictated by social theory, by the values of the marketplace, and the tick box mentality of the
please evaluate your museum experience measure of success. An example, perhaps. Recently, I published a book on the East India Company as a vehicle for the introduction of Indian material to British collectors' cabinets and to the company's own museum, established at its headquarters in London around 1800. Those collections are now dispersed, but since the company relied on an enormous bureaucracy for its functioning, there survives a considerable archive of supporting data, and, unusually for a British museum, there's even a preliminary manifesto for the activities it was designed to undertake. It was compiled not by the company itself, but by the first keeper of the museum, William Wilkins, in his application for the post in 1799. Wilkins, a veteran himself of nearly 16 years' service in Bengal, offered the company his advice and assistance not only in digesting such a plan as shall render the institution a public benefit, but in classing and arranging such books and productions of art as may be collected. At the centre of the museum was to be a cabinet of natural productions, animal, vegetable, and mineral, in which the resources of the subcontinent would be registered and characterized. Then there was to be a collection of artificial productions featuring samples of all the manufactures of Asia, and particularly of every article in silk and cotton in every stage, from the cocoon to the cloth for the market. Models of all the machines and tools for manufacturing and husbandry would be included, as well as the instruments used in their sciences, mathematical, astronomical, musical, etc. A final category was designated for miscellaneous articles, to consist of curiosities, chiefly presents, and generally such things as could not be classed under any of the former heads. In time, the museum was established very much along those lines, foreshadowing the character and content of this series of great international exhibitions from 1851 onwards, and indeed the India Museum was itself a major contributor to all of those in London as well as in Dublin, Paris and Vienna. With such a detailed founding document, it's an interesting process to follow the developing character of the museum. For the most part, the bulk of the collections conforms accurately to the founder's vision, with the economic aspects gaining a growing importance from mid-century onwards. The only unforeseen element that I could detect was the degree to which prominence came to be given to those items, usually gifts, with particular associations with one or other of the people or places that had become household names thanks to newspaper reports of the company's military expansion in India. So significant was this movement that in one isolated account of the museum from 1842, we find it described as a repository which is national, inasmuch as it owes its origin to national character, national employment, and national prosperity. The continuing history of the collection itself, however, indicates that this view was never formed part of the company's agenda, which indeed became increasingly focused on utilitarian, commercial, and manufacturing interests, even to the extent of parts of the textile collections being cut up into samples for distribution among British manufacturers so that they could familiarize themselves with the tastes and needs of Indian consumers. The specimens and their associated archives confirm these preoccupations. I find it difficult, therefore, to reconcile what seems like a well-established character based on sound physical evidence with the sweeping characterization of the museum by one present-day commentator as a compelling advertisement for company power and one of the instruments by which the company assumed unto itself the manners of a conquering state. I'd not for a moment deny the imperialist character of the administration exercised by the company
over a large part of the subcontinent from the 1750s to the 1850s, but its primary interest during that time remained fundamentally commercial. And it seems to me there's no basis for retrospectively applying 21st century political theory to this institution when the collections speak so eloquently of entirely different preoccupations. This may serve as one example of the way in which modern theorists have a tendency almost willfully to reject physical evidence in favor of the written word, even the words of other theorists. I first came across this phenomenon while working on a book on Sir Hans Sloane, on whose collections were built the foundations of the British Museum, not to mention its offspring, the British Library and the Natural History Museum. One historian, while acknowledging the value of Sloane's publication, The Natural History of Jamaica, produced in 2 volumes following his early stay on the island, regretted that he never quite lived up to his early promise, meaning that he never again published anything so weighty. As though the unprecedentedly extensive collections that Sloane had formed were of no independent significance whatsoever. In fact, Sloane strove for years to inventory and to articulate his collections in a manner and to a degree so complex that a decade of concentrated research involving extensive teams of analysts is only now beginning to grasp the methodology of Sloane's organizing principles and deciding how Sloane's interventions in the surviving catalogues can best be reconciled electronically with the surviving objects. There is here, in other words, a massive resource which is extensive in size, complex in nature and organization, and potentially eloquent in the messages it can convey, and yet in need of a great deal of sophisticated analysis in order to allow it to speak to us in conceptual terms and in a vocabulary that Sloane himself would have recognized. What is being sought is a means of giving a voice of its own to the Sloane collection that has for centuries and more remained largely mute. It's driven by the constituent objects and their respective archival records, and it involves an enormous amount of unglamorous, detailed transcription and recording. But it's surely this kind of fundamental exercise that holds the key to real understanding of the material he assembled, and which will undoubtedly move forward our understanding of early collections in their terms rather than ours. Ultimately, all 70,000 items in 40 heavily annotated catalogues will be presented online, providing potential keys to Sloane's organizing principles and to the multiple roles he envisaged for his collection. But whether they will prove tempting to the theorists as well as the pragmatists, or whether we shall continue to occupy our parallel universes, remains to be seen. Thank you. Je remercie donc Arthur et les 2 orateurs de ce matin. Nous sommes à peu près dans les temps, avec un léger retard. Il y a quand même un quart d'heure pour la discussion, ou même un peu plus. Oui ? Bon. Donc, je laisse la parole à la salle, à qui voudra bien poser des questions. Bonjour, Isabelle de Conillou. J'ai fait il y a 25 ans, je crois, une exposition sur la cabinet de curiosité, ici même dans la galerie Mazarine, et je suis donc ravie de voir que les
les préoccupations continuent et que le sujet continue vaillamment d'être étudié. Un point de la communication de Catherine Gogel a retenu mon attention à propos de la sociologie des collectionneurs. Vous avez dit que dorénavant, de plus en plus de conservateurs étaient collectionneurs. C'est quand même un sujet un peu compliqué, puisque en théorie, je m'imaginais, étant conservatrice, que je n'avais pas le droit de collectionner. Et je serais contente d'avoir des réponses sur ce sujet. Mais bien sûr qu'on n'a pas le droit. Bien sûr qu'on n'a pas le droit. Mais si on trouve un dessin opus qui, évidemment, ne pourra pas être acheté ni par le Louvre, ni par le musée de Grenoble, hein, eh bien, on le prend et on le sauve. Ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé chez un antiquaire à côté de Drouot, un dessin en ruine, en ruine. Et je savais ce que c'était. Je l'ai payé pas cher. Je l'ai sauvé. Et je l'ai publié dans un catalogue savant, et peut-être que ce dessin-là ira effectivement au musée de Köln, qui a des dessins de cet artiste. Alors, voilà comment ça se passe. Il ne faut pas non plus en faire une histoire. Bien sûr, la déontologie est claire. Un conservateur ne collectionne pas des œuvres qui pourraient être mises en concurrence avec les achats, un Poussin, pour ne pas dire un autre nom, bien sûr. Vous avez raison de poser la question, mais je pense que de tout temps, les responsables des collections ont été eux-mêmes des collectionneurs. Vous avez le cas de Filippo Baldinucci. Bon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était le conservateur. Il a été recruté comme un conservateur. On lui a apporté des dessins et il a fallu qu'il reconnaisse les noms. Et c'était donc le personnage choisi par Léopold de Médicis qui a laissé sa collection, qui a fait la collection du musée des Offices. Eh bien, au Louvre, il a fait lui-même une collection. Donc, parallèlement à son travail de conservateur de Léopold de Médicis, avec une collection extraordinaire, eh bien, au Louvre, qui a recueilli les albums de la collection privée de Baldinucci, privée entre guillemets, il y a des dessins certains bien plus importants que tout ce qui est repassé aux Uffizi, et donc qui était censé et qui aurait dû aller dans la collection de son mécène, Léopold de Médicis. C'est un exemple. Mais vous avez raison de souligner, et en France, l'administration est très claire. Merci. Une autre question ? Merci beaucoup à tous les trois d'avoir apporté ainsi des témoignages aussi sur l'impact qu'avait eu la lecture des travaux de Krzysztof Pomian sur vos propres réflexions et sur vos propres actions. Et j'avais une question en fait sur la façon dont vous aviez pu observer chacun dans vos disciplines et dans vos pratiques respectives une appropriation. Alain Schnapp a parlé de ce concept de sémiophore. Est-ce que les archéologues s'en sont emparés de façon plus large et l'ont exploité, l'ont transformé, l'ont prolongé? Est-ce que pour les conservateurs que vous avez côtoyés aussi, Catherine Monbeg, Gogel, c'était une impulsion pour travailler sur ces collections-là en déviant peut-être de ce qui était auparavant plus de l'ordre d'une histoire du goût pour arriver à quelque chose qui touche à ces différentes facettes dont nous avons déjà parlé hier? Comment est-ce que vous estimez en fait cette fortune et vous aussi Gregor, par rapport à ce que vous avez pu observer en tant qu'éditeur de cette revue dédiée à l'histoire des collections, the fortune of the concepts developed by Krzysztof Pomian and how it may have affected also a certain way of working on collections. This is for you. I'm not sure I understood the whole question. It sounded like a very big question. I'm sorry, it's a very big question for 2 minutes of answering. Well, Speak on the yeah.
Well, yes. I feel 2 minutes is not going to do it. I'm merely very happy that Krzysztof has been there to, I think it's very easy for the archaeologists we are not very well represented today in the natural sciences, but for example, all of these different disciplinary groups that we have today working on their own tram lines, as it were, and it becomes critical when we're dealing historically, but even not. We never come together unless we have people like Krzysztof who are able to show that we do have items in common, we have ideas, concepts in common, and problems in common. And in a way, that's the journal of which Krzysztof is a distinguished board member, and I'm merely the working editor, has always tried to cross these interdisciplinary boundaries in order to rediscover, as we have to do these days, these characteristics and factors that we have in common. And you may find that there are people who, in any of these one disciplines, who find their way into the other by reading the works of Krzysztof, whom they recognize as having some significance to their own area, and then discover that in fact there are a whole lot of workers in another discipline who have parallel, but in this case parallel in the best sense rather than the worst sense. And so, I think it's been revolutionary, the way that in the past 30 years or so we have begun to re-identify our common interests, thanks to people like Krzysztof. I'm sorry that's not a very good answer, but I'm grateful to have been there. Moi, je réponds donc à la provocation question sur les archéologues. Certainement, je crois qu'un des problèmes de l'exposition d'archéologie moderne est d'en finir avec la typologie. Nous avons tous les grands musées, d'ailleurs, certains ont été démantelés à tort, en particulier le musée des Indiens américains. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais digéré ça. Le grand musée des Indiens américains de New York a été complètement perverti et toute la stratégie typologique qu'avait imaginé Franz Boas a été éclatée au nom de l'autonomie des cultures. Donc on ne pouvait pas mettre de la culture matérielle des Cherokees avec la culture matérielle des Iroquois, et les Iroquois avec la culture matérielle d'autres tribus. Donc si vous allez dans le magnifique bâtiment de la douane à New York, de l'ancienne douane, sur le port, vous verrez un très beau musée, mais qui n'a plus aucune intelligibilité, sauf celle de mettre en valeur les prétendues singularités morphologiques de ces cultures que Boas définissait de façon totalement différente. Donc c'est vrai qu'il y a eu une tendance à mieux intégrer le sens des objets dans les expositions archéologiques, et on le sent même si vous jetez un coup d'œil à la nouvelle disposition, enfin la rénovation de Saint-Germain-en-Laye, le Saint-Germain-en-Laye que vous pouviez visiter dans les années 60 et le Saint-Germain-en-Laye d'aujourd'hui, vous voyez en quoi les réflexions de Krzysztof ont irrigué. Mais dans d'autres cas, elles n'ont pas été entendues, et on a détruit, il existe même le musée des arts et traditions populaires, 1 ou 2 livres ont été consacrés à sa dispersion et à sa destruction. Je ne connais pas de livre sur la destruction du musée des Indiens américains. Donc la question des sémiophores, elle touche tous les aspects de l'archéologie, et un des plus difficiles que nous ayons auquel nous avons à faire face aujourd'hui, qui est celui des restitutions. On en a parlé alors pour l'Afrique, mais j'ai été un certain temps en Australie,
eh bien là, on démantèle les musées pour réenfouir les objets. Parce que, notamment en Tasmanie, tout ce qui est tasmanien peut être retiré des collections publiques à la demande des populations locales qui sont tasmaniennes parce qu'elles vivent en Tasmanie, mais les Tasmaniens, les malheureux, ont été exterminés, donc c'est pas des Tasmaniens qui sont... Et donc ça, c'est une espèce de, comment dirais-je, d'involution qui justement ne prend pas en charge ce que le sémiophore porte d'historicité. C'est-à-dire ces objets ont été extraits du sol dans un certain but. Bon, il doit y avoir des procédures qui rendent compte aux populations indigènes du tort qui leur est fait, mais réenfouir des objets, c'est justement casser la boucle sémiotique et fait qu'ils ne seront plus visibles avant 5 000, 10 000 ou 25 000 ans. Donc, mais si je peux, sans faire rougir Christophe, rappeler un épisode dont j'ai le souvenir vivace, quand nous étions ensemble à Montpellier pour Anticomanie, tu te rappelles qu'avait organisé Annie-France Laurence, l'un des plus grands conservateurs du Metropolitan Museum, le grand spécialiste des vases grecs, Dietrich von Bottmer, s'était invité, d'ailleurs à la grande inquiétude d'Annie-France, qui était l'organisatrice. Et ils étaient invités pour, en conclusion du colloque sur l'anticomanie, expliquer que tout était limpide, moral, éthique, dans la conduite des directeurs des grands musées. Et que jamais, au grand jamais, un directeur de musée ou un grand conservateur comme lui ne pouvait se prêter aux lois du marché. Et là, j'ai vu Christophe se fâcher, un peu rouge, se lever et dire « Monsieur von Bottmer, vous nous racontez des bobards, votre vase de Frognos, il a été pillé. Hein » Il a tellement été pillé qu'il a été rendu à l'Italie. Et si vous voulez lire l'histoire, le directeur du musée a expliqué comment il a été acheté. Mais la perversité, ce n'était pas tant que le musée ait acquis un autre objet de plus, c'est que pour la première fois, la vente d'un vase grec dépassait le $1 million. On est dans les années 60. Les conséquences qu'anticipait Christophe dans sa diatribe contre Dietrich von Bottmer ont été terribles. C'est-à-dire que les vases grecs qui étaient modérément présents sur le marché des privés ont été vendus à des prix exponentiels, et cela a abouti à ce fameux livre, la Medici Conspiracy, que je vous recommande de lire. Mais j'ai le souvenir très aigu, Christophe, que tu avais annoncé tout cela dans ta question à Dietrich von Bottmer, qui en était resté un peu marine. Hein? Je dis que j'ai gardé évidemment les souvenirs de cet épisode parce qu'il était assez pittoresque, étonnant, et qu'en plus, ensuite, en effet, tu viens d'y faire allusion, ce que nous avons appris après, et grâce aux carabinieri italiens, à l'équipe de carabinieri spécialisée dans le trafic des œuvres d'art, qui ont réussi à aboutir à la fois à des restitutions, à des procès, etc., somme toute, ça s'est passé assez doucement quand même pour les respectables, et grâce à ces livres remarquables de Medici Conspiracy. Donc, en effet, mais d'une certaine manière, ça illustre une idée qui, je pense, est arrivée à l'esprit de n'importe qui s'intéressait aux collections, c'est-à-dire que là où il y a un collectionneur, il y a à côté un voleur, un marchand Absolument. qui fonctionne dans son entourage. Et ça a toujours été ainsi. Voilà. Je me suis permis de rappeler ça parce que c'était à l'époque burlesque, mais derrière la drôlerie, il y avait l'État, la façon dont un certain nombre de grands musées se comportaient. Et malheureusement, on a l'impression maintenant, je ne suis pas ça de très près, mais moins que je ne le faisais, qu'avec les guerres répétées, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe au Pakistan, il y a un pillage. Et ce qui se passe, alors je ne parle pas de ce qui se passe directement en Syrie et en Irak, mais le marché des œuvres archéologiques a été multiplié par 10. Et nos grandes institutions, l'UNESCO ou les grands services muséographiques
des grands pays développés ne savent pas trop y faire face. Donc c'est l'érosion et touche, je dirais, la nature, les espèces, touche aussi les biens culturels. Et on est probablement à un moment où jamais le commerce des objets pillés n'a été, malgré toutes les techniques de prévention, n'a été aussi développé. Et encore une fois, si on accepte l'idée que la moindre esquille de silex trouvée sur un campement paléolithique jusqu'à la plus élaborée des sculptures grecques ou chinoises sont dignes d'intérêt, l'idée même de la collection, dans le champ social et anthropologique que tu as défini, elle devrait nous aider à combattre cela. Et tu faisais allusion au commando special et des carabinieri italiens qui a fait un énorme travail. On cherche à former un groupe comme ça en France. Ça ne marche pas très bien, ça ne se développe pas très vite. Mais la chose la plus importante, c'est la diffusion, je dirais, de l'enseignement de l'histoire de l'art et de l'archéologie. Et là, on doit dire que si on se place à l'échelon mondial, on a de sérieuses inquiétudes. Donc, quand tu as élaboré l'idée de théorie générale de la collection, tu pourras peut-être nous dire à une autre occasion quel était l'usage que tu voulais en faire, mais pour répondre à la question de France, pour les archéologues qui, comme moi, sont à la fois actifs sur le terrain et dans les musées ou dans les bibliothèques, cette question de notre rôle de communication et de préservation, elle était de tous les instants. Et il a fallu que j'arrive à un âge canonique pour me rendre compte que même des principes que j'appliquais sur mes fouilles étaient absolument contradictoires avec la bonne conservation. Je raconte toujours maintenant ça aux étudiants débutants. À l'époque, j'avais la charge d'un chantier de fouilles assez important en Italie du Sud. Nous extrayions chaque jour des quantités astronomiques de céramique. Nous gardions de les jeter. Elles étaient lavées, elles étaient cataloguées. On ne pouvait pas toutes les cataloguer une à une. Donc on cataloguait les boîtes. Eh bien, personne ne m'avait expliqué qu'il ne fallait jamais mettre dans les boîtes des étiquettes en bois, parce que les rats les mangeaient. Il faut mettre des étiquettes en métal. Dans aucun cours à l'école du Louvre ou à la Sorbonne, on m'avait appris ça. Et comme ça, je me suis retrouvé à la tête de 500 boîtes, dont 150 avaient été bouffées par les rats. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, nous nous accordons une petite pause, une dizaine de minutes, et merci à tous.